హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, లాస్ట్ క్లాస్లో మనం సక్సెస్ఫుల్గా బేసిక్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. కాస్ట్ షీట్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాం. సో మనం నెక్స్ట్ మన డిస్కషన్ ఏంటి అంటే అసలు ఈ కాస్టింగ్ సబ్జెక్ట్లో ఎన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయో మనం ఒకసారి ఓవరాల్గా రాసుకోవాలి. సో లెట్ మీ రైట్ ద ఇండెక్స్. సో టోటల్గా ఈ కాస్టింగ్ సబ్జెక్ట్లో మన ఇండెక్స్లో ఎన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయో మనం రాసుకోవాలిగా. We have to write the index, nothing but the concepts. Let me write every concept clearly. The first topic is cost sheet. Second one, materials. Material cost. Third one, labor cost. Fourth one, overheads. Fifth one, activity based cost. Sixth one, cost accounting system. Right, cost accounting system. Seventh one, unit and batch costing. సరే, ఎందుకు సార్ ఇంతలా రాస్తున్నారు? రాయాలి, కొన్ని రాస్తేనే మనకు వస్తాయి. మీరు కంపల్సరీగా నోట్బుక్లో మీ చేతితో రాయాలి. ఓకే, యూనిట్ అండ్ బ్యాచ్ కాస్టింగ్, జాబ్ కాస్టింగ్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్. Okay, next one, process costing. Operating costing. Joint and byproducts. Joint and byproducts. Okay, next one, marginal costing. Standard costing.
Lastly, budgetary control. Budgetary control. Okay. And lastly, theory. Theory. Okay. Please copy everything clearly. మొత్తం చాప్టర్స్ అని రాసుకోండి నేమ్స్. Okay then, right. Now let me start with a new chapter, materials. Materials chapter start చేద్దాం మనం first. Okay. So the chapter, new chapter is materials. So your new chapter is materials cost. Let me explain. You know that materials is one of the major cost component for every manufacturing concern. Manufacturing concern ki material cost major role plays. It constitutes major part of the manufacturing cost. See, ఈ మెటీరియల్ కాస్ట్ని కంపెనీ డెఫినెట్గా ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేయాల్సిన స్థితి ఉంటుంది త్రూఅవుట్ ది ఇయర్. సో we need to manage our inventory properly. That means which is nothing but inventory management. So my dear students, inventory includes materials. So this particular material cost will play a major role in every manufacturing concern. So the management must exercise proper control over this particular material cost, and it should account for every cost properly. Accounting treatment is also very important, and the management must take proper decisions with respect to material purchases and material uses and losses. So many decisions must be taken. So my dear students, material cost, for material cost, I mean when the company is incurring huge material cost, it needs proper management. Management of what? Material, nothing but inventory. So inventory management is very much required for every manufacturing concern. Management of inventory means so we need to manage inventory. Management of inventory means in terms of decision making, in terms of decision making, in terms of control, and in terms of accounting treatment. So when you are managing your inventory properly means you are taking better decisions with respect to material cost, with respect to materials, and you are exercising better control over your material cost, and you are giving better accounting treatment in this particular material cost. If you can handle all these three areas, that means you are managing your inventory properly. So my dear students, inventory management is a very important area. దీనికి స్పెసిఫిక్గా ఒక స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్టే ఉంది. సో మనం చాలా జనరల్ లెవెల్లోనే డిస్కస్ చేస్తాం. కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఇందులో అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన నెసిటీ ఉంటుంది. సార్ ఏ కాన్సెప్ట్స్ మనం ఇందులో అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి మెటీరియల్స్ చాప్టర్లో?
ఈ 3 ఏరియాస్ కవర్ చేస్తూ మనం ఏ కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేస్తాం, దట్స్ ద పాయింట్ హియర్. ఓకే, సో లెట్ మీ టెల్ యూ ద లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. So let me tell you the learning objectives of material chapter, material cost. సింపుల్ గా కన్సైజ్ గా రాస్తానండి. We need to understand determination of material cost. Material cost determination మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. Determination of material cost. This is the first area. Second one, economic order quantity. That is the next area we have to discuss about. Economic order quantity. Third area, stock levels. We'll maintain different stock levels. This is one more area. Okay, fourth one, issue of valuation methods. Issue, I mean nothing but inventory valuation. Issue valuation methods. Nothing but valuation of raw material issues. If you remember CPT portion idi, I mean foundation portion, FIFO, LIFO, weighted average ఉంటాయిగా inventory issues valuation. Treatment of material losses. Like what? Normal loss and abnormal loss. Selection of supplier. So these are the areas we have to discuss about. So write the areas, learning objectives, determination of material cost, economic order quantity, stock levels, issue valuation methods, valuation of raw material issues, treatment of material losses, and selection of supplier. Okay, now let me explain every concept clearly. So first మన దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తామంటే మన ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే EOQ, ఎకనామిక్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ గురించి నేను డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, EOQ. This is our most important area. Okay,
Before understanding this particular economic order quantity, let me tell you the most important point, purchase cost, raw material cost. అసలు రా మెటీరియల్ కాస్ట్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి అనేది మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్. ఈ రా మెటీరియల్ కాస్ట్లో ఏమొస్తాయి? మై డియర్ స్టూడెంట్స్, చాలా కామన్ సెన్స్ మీరు అప్లై చేస్తే మెటీరియల్ కాస్ట్ అనగానే మీకు గుర్తొచ్చేవి ఏంటి? సింపుల్ వర్డ్స్లో అండర్స్టాండ్ గుర్తు తెచ్చుకోండి. జనరల్గా మెటీరియల్ కాస్ట్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది పర్చేస్ కాస్ట్, మెటీరియల్ పర్చేస్ ప్రైస్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కాస్ట్ వీ విల్ కన్సిడర్, పర్చేస్ కాస్ట్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, పర్చేస్ కాస్ట్ is the first cost. This is the first cost. Sir, purchase cost అంటే purchase price of the raw material. Simply speaking, number of units purchased, number of raw material units purchased into purchase price per unit. That's it. What is the meaning of purchase cost? Number of units purchased into purchase price per unit. This is the formula for what? Purchase cost. Simple cost formula. Now, apart from this purchase cost, we have to incur so many expenses. ఏం ఇన్కర్ అవుతాం సార్? మీరు మెటీరియల్ కాస్ట్ అనగానే మీకు గుర్తొచ్చేది పర్చేస్ కాస్టే, కానీ అది కాకుండా ఇంకేం ఇన్కర్ అవడానికి స్కోప్ ఉంది అంటే మీరు విజువలైజ్ చేస్తే ఒకసారి, మీరు ఎప్పుడు రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేయాలన్నా సరే యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ అన్ ఆర్డర్. మీరు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలి. ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ముందు మీరు ఒక పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాలి. పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చి టెండర్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. టెండర్స్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఇన్విటేషన్స్, మీరు ఇన్విటేషన్ ఇవ్వాలి. అంటే మీరు రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేస్తున్నారు, సో మీరు ఎవరైతే లీస్ట్ కొటేషన్ ఆఫర్ చేస్తారో వాళ్ళ దగ్గర మీరు రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేస్తామని చెప్పి మీరు వెంటనే ఫస్ట్ ఒక పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వగానే విల్ యాక్సెప్ట్ సో మెనీ విల్ గెట్ సో మెనీ టెండర్స్, చాలామంది టెండర్స్ వేస్తారు. వన్స్ అవి రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో ఉన్న లీస్ట్ కాస్ట్ బెస్ట్ క్వాలిటీ మార్కెట్లో రెప్యుటేషన్ ఉన్న సప్లయర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనం చూస్ చేసుకుంటాం. వెంటనే వాళ్ళకి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తాం. ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఆ కన్సర్న్డ్ సప్లయర్ మీకు రా మెటీరియల్ డెలివరీ చేస్తారు. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అవుతుంది. ఇంతకుముందు నేను పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవ్వడానికి ఏదైతే కాస్ట్ ఇన్కర్ అవుతుందో అది పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అవుతున్నాను. ఎందుకోసం సార్? ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయడానికి ఇవన్నీ. సో నేను పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవ్వడానికి ఏదైతే కాస్ట్ ఇన్కర్ అయ్యానో అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ నేను ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత వన్స్ ఆ రా మెటీరియల్ నేను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్. వచ్చిన తర్వాత మెటీరియల్ బల్క్ని ఏదైతే ఉందో అది బ్రేక్ చేయడానికి బల్క్ బ్రేకింగ్ కాస్ట్. ఆ మెటీరియల్ క్వాలిటీ కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చెక్ చేయడానికి క్వాలిటీ కంట్రోల్ కాస్ట్. ఇలా నేను చాలా ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్ అవుతాను టిల్ ఐ రిసీవ్ ద రా మెటీరియల్ అండ్ ప్లేస్ సచ్ మెటీరియల్ ఇన్ మై స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్లో నేను మెటీరియల్ పెట్టే లోపు నేను చాలా కేటగిరీ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్ అవుతాను. ఏమేమి ఇన్కర్ అవుతాను? అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అవుతాను, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అవుతాను, క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్, అండ్ దెన్ హౌ టు ఇన్కర్ వాట్ బల్క్ బ్రేకింగ్ కాస్ట్, and then I'll incur what? Quality control cost. See, all this cost comes under what? My cost called ordering cost. అంటే నేను ఎవ్రీ టైం నేను ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసిన ప్రతిసారి నేను ఒక ఇయర్లో ఒక 12 ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేస్తాను అనుకో, 12 టైమ్స్ నేను అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అవ్వాలి, 12 టైమ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అవ్వాలి, బల్క్ బ్రేకింగ్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అవ్వాలి, క్వాలిటీ కంట్రోల్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అవ్వాలి. Sir, this particular cost comes under your ordering cost. What is this, my dear students? Ordering cost. This particular cost comes under ordering cost. So accept one thing, raw material cost includes purchase cost as well as ordering cost. Ordering cost means the cost which is incurred for your purchase order. That's it. It comes under raw material cost one. Okay, this is your ordering cost. Apart from that, you should also incur one more cost called raw material holding cost. What was that? Raw material holding cost. Sir, what is raw material holding cost? I'll explain. రా మెటీరియల్ హోల్డింగ్ కాస్ట్ అంటే వన్స్ మీరు రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేయగానే వచ్చిన మెటీరియల్ని మీరు గోడౌన్లో ప్లేస్ చేయాలి. ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? గోడౌన్లో ప్లేస్ చేయాలి.
ఆ గోడౌన్కి మీరు పే చేసే రెంట్ కాస్ట్, ఆ స్పెసిఫిక్ గోడౌన్కి మీరు పే చేసే రెంట్ కాస్ట్, రెంట్ కాస్ట్తో పాటు మీరు గోడౌన్లో ప్లేస్ చేసిన రా మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో ఆ రా మెటీరియల్లో కొన్ని లాసెస్ పోతాయి, థెఫ్ట్, పిల్ఫరైజ్, లైక్ దట్. ఓకే, లాసెస్ కొన్ని పోతాయి, రెంట్ పే చేస్తాం. మెటీరియల్కి ఏదైనా ఫైర్ కానీ ఏదైనా అక్కడే సడన్గా మొత్తం హ్యూజ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కానీ, అంటే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఏదైతే బ్లాక్ అయిందో మనకి, అంటే చాలా హ్యూజ్ మనీ ఇన్కర్ అయ్యి మనం మెటీరియల్ పర్చేస్ చేస్తాం. గోడౌన్లో పెట్టాం, గోడౌన్లో పెట్టిన మెటీరియల్ ఒకరోజు ఫైర్ వచ్చి మొత్తం పోయింది. ఎంత పోయింది సార్? 10 కోట్లు పోయింది, లాస్. సార్ ఇన్సూరెన్స్ కట్టుకుని ఉండొచ్చు కదా. ఎస్, యూ షుడ్ ఆల్సో ఇన్కర్ వాట్? ఇన్సూరెన్స్ కాస్ట్. ఒకవేళ ఇన్సూరెన్స్ మీరు ఇన్సూరెన్స్ కానీ తీసుకుని ఉంటే స్టాక్ ఇన్సూరెన్స్, దానివల్ల మీకు కొంత కవరేజ్ వచ్చి ఉండేది. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే రా మెటీరియల్ హోల్డ్ చేస్తున్నారో మీరు ఇన్సూరెన్స్ కాస్ట్ కూడా పే చేయాల్సి వస్తుంది. జస్ట్ కవర్ ద రిస్క్. రెంట్ పే చేస్తారు, ఇన్సూరెన్స్ కాస్ట్ పే చేస్తారు, థెఫ్ట్ ఫేస్ చేస్తారు, అంటే పిల్ఫరైజ్ ఫేస్ చేస్తారు. థెఫ్ట్ అండ్ పిల్ఫరైజ్ అంటే ఏంటి సార్? థెఫ్ట్ అంటే మీకు తెలుసు, చక్కగా ఉన్న మెటీరియల్ని కొంతమంది ఎత్తేయడం తెలియకుండా. అలాగే పిల్ఫరైజ్ అంటే ఎంప్లాయీస్ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే, అంటే వర్కర్స్లో కొంతమంది లేబర్ వర్కర్స్ ఎవరైనా ఉన్నా కూడా, వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా సరే, కొంచెంగా గూడ్స్లో అవి కొంచెం పార్ట్స్ తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అంటే హ్యూజ్ రా మెటీరియల్ మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు దాని కంట్రోల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. అలాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే పిల్ఫరైజ్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కొంచెం అంటే మన దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టోర్స్లో ఒక 50 మంది వర్కర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి. 50 మంది వర్కర్స్ కొంత వాళ్ళు రోజు డైలీ తీసినా సరే 365 డేస్లో చాలా మనకు మిస్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని పిల్ఫరైజ్ అంటాం. అది మనం అన్అవాయిడబుల్, మనం ఏం చేయలేం. అలాగే ఇన్సూరెన్స్ కాస్ట్, రెంట్ కాస్ట్, థెఫ్ట్, పిల్ఫరైజ్, ఇన్సూరెన్స్ కాస్ట్. ఇంకేం ఇన్కర్ అవుతాం సార్? మీరు రా మెటీరియల్ని హోల్డ్ చేయడం కోసం ఇవన్నీ ఇన్కర్ అవుతున్నారు. అలాగే కొంత ఎలక్ట్రిసిటీ కాస్ట్ ఇన్కర్ అవుతారు, ఎందుకంటే మీరు మేబీ అక్కడ పవర్ మెయింటైన్ చేయాల్సి వచ్చు. పవర్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అవ్వాలి. వాట్ యూ సే? పవర్ కాస్ట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మీరు ఇంకొక కాస్ట్ కూడా ఇన్కర్ అవుతారు. దట్స్ కాల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ ఆర్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. దీన్ని ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అని కూడా అంటాం. ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ ఆర్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటే ఏంటి సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ టేక్ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. దిస్ ఇస్ అవర్ ఫ్యాక్టరీ. ఓకే, ఇది ఫ్యాక్టరీ. 1 year టైం లైన్ తీసుకున్నాం. మన ఫ్యాక్టరీలో ఒక స్పెసిఫిక్ గోడౌన్ ఉంది. స్టోర్స్. ఈ స్టోర్స్లో మన మెటీరియల్ త్రూఅవుట్ ది ఇయర్, అంటే ఇయర్ మొత్తానికి 1 year పీరియడ్ మొత్తానికి ఆన్ అండ్ యావరేజ్ యాక్చువల్గా గోడౌన్లో ఎంత ఉంటుందంటే స్టాక్ మనకి ఒక 100 crores వర్త్ ఆఫ్ స్టాక్ ఉంటుంది అనుకోండి. 100 కోట్ల స్టాక్ బ్లాక్ అవుతుంది. ఓకే, 100 crores స్టాక్ మీకు గోడౌన్లో బ్లాక్ అవుతుందంటే మీకు 100 crores వర్త్ ఆఫ్ మనీ స్టాక్లో బ్లాక్ అయినాయి. అంటే ఇది ఒక ఇన్వెంటరీ. బ్యాలెన్స్ షీట్ మీరు తీసుకున్నారనుకోండి, మీ ఇన్వెంటరీ స్టాక్ ఎప్పుడు ఎంత ఉంటుంది సార్ అంటే, మీరు ఇయర్లో ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేస్తే 100 కోట్లు ఉంటుంది. వాట్ యూ సే? అసెట్ సైడ్ 100 కోట్లు బ్లాక్ అయిందంటే స్టాక్లో, అది ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే వచ్చేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఈ పర్టికులర్ స్టాక్లో బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి బారో చేసి, అంటే లోన్ అనమాట, డెట్, ఒక 100 కోట్లు డెట్. అంటే మీకు యాక్చువల్ డెట్ చాలా ఉంటుంది, నేను ఓన్లీ స్టాక్ పోర్షన్ వరకు చెప్తున్నాను. నేను ఒక 100 కోట్లు డెట్ తీసుకొచ్చాను అనుకున్నాం. అంటే నేను స్టాక్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఫండ్ మెయింటైన్ చేయాలి కదా, బికాస్ అసెట్ ఉండాలంటే దాని కరస్పాండింగ్ లైబిలిటీ ఉండాలి. నేను లైబిలిటీ ఏం మెయింటైన్ చేస్తానంటే డెట్ మెయింటైన్ చేస్తాను. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు సార్ బ్యాంక్? 10%. అంటే త్రూఅవుట్ ది ఇయర్ 100 crores స్టాక్ మీకు గోడౌన్లో బ్లాక్ అయినందుకు ఆ 100 కోట్ల మీద మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేస్తారు సార్ అంటే 100 crores ఇంటూ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్. ఏం రాస్తానంటే నేను దీన్ని ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ ఆన్ ఫండ్ which is blocked in fund blocked in stock of raw material. మెటీరియల్లో బ్లాక్ అయిన స్టాక్కి స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ బ్లాక్ అయిన ఫండ్కి నేను యాన్యువల్లీ ఏం పే చేస్తాను? ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాను. ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ ఆన్ ఫండ్స్ బ్లాక్డ్ ఇన్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. ఎంత ఫండ్ బ్లాక్ అయింది? 100 కోట్లు బ్లాక్ అయింది. ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది సార్ ఇలాగా? త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ ఉంటుంది. అంటే
అంత వర్త్ ఉంటుంది. కన్జ్యూమ్ అవుతున్నా మళ్ళీ మనం పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, అంటే గోడౌన్ నుంచి రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది కదా సార్, అలాగే ఉండదు కదా అంటే, రా మెటీరియల్ స్టోర్స్ నుంచి ప్రొడక్షన్ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి, ప్రొడక్షన్ కోసం దాన్ని పంపించేస్తుంటే పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటాం మళ్ళీ. ఇలా యావరేజ్గా మీరు ఎప్పుడు చూసినా సరే యావరేజ్గా మన స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఎంత ఉంటుంది, 100 కోట్లు ఉంటుంది. నేను ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేస్తున్నాను సార్ అంటే 10% per annum పే చేస్తాను. 100 కోట్లు డెట్ నాకు స్టాక్లో బ్లాక్ అవుతుంది త్రూఅవుట్ ది ఇయర్, దాని మీద నేను 10% per annum ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాను. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది నాకు? 10 crores కదా, 100 crores into 10% కొట్టండి, 100 into 10% అని కొట్టండి, 10 crores వస్తుంది. అంటే నేను గోడౌన్లో స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ హోల్డ్ చేయడం వల్ల ఆ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్లో బ్లాక్ అయిన ఫండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫండ్ని నేను బారో చేయడం వల్ల ఆ బారోడ్ ఫండ్ మీద నేను పే చేసిన ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను వన్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాను. వై యు ఆర్ పేయింగ్ ఇంట్రెస్ట్? బికాజ్ ఐఎమ్ మెయింటైనింగ్ డెట్. వై యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ డెట్? వై యు బారోడ్ ది ఫండ్? ఎందుకు బారో చేశారు? ఎందుకంటే నేను స్టాక్ మెయింటైన్ చేయడానికి. స్టాక్ మెయింటైన్ చేయడానికి నేను 100 కోట్లు డెట్ మెయింటైన్ చేస్తాను, దానికి ఎవ్రీ ఇయర్ 10 crores ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాను. అంటే నేను పే చేసిన ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకోసం పే చేస్తున్నానంటే బికాస్ ఐఎమ్ మెయింటైనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, బికాస్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ మై holding cost. Okay, that's what interest on funds blocked in stock of raw material. That's what I said, holding cost. Holding cost means the cost which is blocked in stock of raw material. Interest cost or opportunity cost. ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైం మనకి డెట్ నుంచే మనం స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలని లేదు, ఈక్విటీ నుంచి కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఆ టైమింగ్లో మనం డివిడెండ్ అనే వర్డ్ని యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఏదైనా సరే కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అనేది అప్రోప్రియేట్ వర్డ్. ఓకే, అదేంటనేది మీకు తర్వాత ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్లో అర్థం అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే, when I am maintaining huge stock of raw material in the godown throughout the year, that means I am maintaining huge fund in the stock of raw material. My pocket money is not blocked in my fixed deposit, or it is not blocked in my in other company shares, or it is not blocked in some other investment. It is blocked in what? It is blocked in my godown in the form of stock of raw material. When I am maintaining such a huge stock of raw material, my huge money is blocked in such stock of raw material. For such money, I should calculate what? Opportunity cost or interest cost annually. That's what my inventory holding cost or carrying cost also. Inventory carrying cost అని కూడా అంటాం. ఈ హోల్డింగ్ కాస్ట్ మనం ఏమంటాం అంటే ఇన్వెంటరీ క్యారింగ్ కాస్ట్ అని కూడా అంటాం. సో దీని అంతటినీ కలిపి మనం సింపుల్గా ఇన్వెంటరీ క్యారింగ్ కాస్ట్ అని కూడా అంటాం. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇన్వెంటరీ క్యారింగ్ కాస్ట్. As you are carrying your inventory of raw material, you are paying rent. Carrying means you are holding the stock of raw material in the godown. ఆ రా మెటీరియల్ స్టాక్ని మీరు హోల్డ్ చేయడం వల్ల రెంట్ పే చేస్తున్నారు, థెఫ్ట్ జరుగుతుంది, పిల్ఫరేజ్ జరుగుతుంది, ఇన్సూరెన్స్ కాస్ట్ పే చేస్తున్నారు, అలాగే ఆ బ్లాక్ అయిన హ్యూజ్ ఫండ్కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నారు. ఎంతైతే స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ బ్లాక్ అయిపోయిందో హ్యూజ్ ఫండ్, ఆ ఫండ్కి మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ డెట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నారు. ఒకవేళ అన్ని ఫండ్స్ కలిపి యూస్ చేస్తే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ పే చేస్తున్నారు. సో దీని అంతటినీ కలిపి మనం హోల్డింగ్ కాస్ట్ ఆర్ ఇన్వెంటరీ క్యారింగ్ కాస్ట్ అని అంటాం. మనం దీన్నే ఇన్వెంటరీ క్యారింగ్ కాస్ట్ అని కూడా అంటాం. సో ఈ 3 కాస్ట్ని కలిపితేనే మనం టోటల్ కాస్ట్ అంటాం. సింప్లీ ద టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ 3 కాస్ట్ ఇస్ సింప్లీ నోన్ యాజ్ ద పర్చేస్ కాస్ట్, ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ అండ్ హోల్డింగ్ కాస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కాస్ట్. సో లెట్ మీ రైట్ వన్ ఫార్ములా. టోటల్ కాస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పర్చేస్ కాస్ట్ ప్లస్ ordering cost plus inventory carrying cost. I'll write like this: inventory carrying cost. Purchase cost plus ordering cost plus inventory carrying cost. So what are the costs here, my dear students? Total cost means purchase cost plus ordering cost plus inventory carrying cost. I have to explain every point clearly. What is purchase cost? Purchase cost ante enti? What is ordering cost? Ordering cost ante enti? And then we don't have another color, so let me put this in black. And I have to explain what is inventory carrying cost. So పర్చేస్ కాస్ట్ అంటే ఏంటో చెప్పాలి, ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటో అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, ఇన్వెంటరీ క్యారింగ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటో అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. సార్ ఆల్రెడీ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం కదా, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మాట్లాడాలి. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పర్చేస్ కాస్ట్, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ అండ్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇన్వెంటరీ క్యారింగ్ కాస్ట్.
సార్ కాస్ట్ అంటున్నారు, ఇది ఎంత పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? సి దిస్ టోటల్ కాస్ట్ ఇస్ జనరలీ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫర్ 1 year పీరియడ్. Annually will calculate this total cost. Otherwise, this is an annual cost. This is an annual cost. Okay. That means if you are calculating purchase cost, that must be calculated for 1 year period. If you are calculating ordering cost, that must be calculated for 1 year period. If you are calculating inventory carrying cost, that must be calculated for 1 year period. The total of all these costs is nothing but your total cost. So hope you understood, my dear students. Please copy this. General ga raskondi. Just a general sense. Okay. I'll go into the concept of economic order quantity. ఇది అయిన తర్వాత economic order quantity ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, what is total cost? ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం ఏం చేద్దామంటే ఈఓక్యూ అంటే ఏంటో ఫార్ములాని డిఫైన్ చేసుకుని అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. దట్స్ మై నెక్స్ట్ టాస్క్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.